Salam alaikum, bonjour, good afternoon. Dr. Abdulaziz Al-Merazi, président de la région Méditerranée orientale de WONCA. Dr. Fatima Zahra Mashi Shalami, président de MG Maroc. Dear colleagues, chers confrères et chers consoeurs, greetings from the World Organization of Family Doctors, WONCA, to our colleagues of the East Mediterranean region, and especially to those colleagues from Morocco. Salutations de l'Organisation mondiale de Médecine de Famille, WONCA, à nos collègues de la région Méditerranée orientale et particulièrement du Maroc. J'essaie de parler en français, mais j'espère que vous me comprenez. Today I will discuss universal health coverage, why primary care transformation, and how strong family medicine is essential, and how can WONCA help. Aujourd'hui, je vais discuter de la couverture sanitaire universelle, CSU, et de la nécessité d'une transformation de soins primaires et d'une médecine générale forte, ainsi que de la façon dont WONCA peut aider. Professor Barbara Starfield was a pediatrician and health services researcher and a professor at Johns Hopkins University in the USA. She was internationally known for her seminal work in primary care research. Professor Barbara Starfield était pédiatre, chercheuse en services de santé et professeure à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis. Elle était reconnue internationalement pour ses recherches sur le soin primaire. About 20 years ago, Starfield's research led her to conclude that good primary care was important because it is associated with better health outcomes, lower costs, and greater equity in health. Il y a 20 ans, les recherches de Starfield l'ont amené à conclure que les soins primaires de qualité étaient importants car ils sont associés à des meilleurs résultats en matière de santé, des coûts réduits et une plus grande équité en matière de santé. The world is off track to make significant progress towards universal health coverage, UHC, by 2030. To have a better chance of achieving universal health coverage by 2030, WHO's recommendation is to reorient health systems using a primary healthcare approach. Le monde n'est pas sur la bonne voie pour réaliser des progrès significatifs vers la couverture santé universelle, CSU, d'ici à 2030. La recommandation de l'OMS est de réorienter les systèmes de santé en adoptant une approche de soins de santé primaire. The WHO also says that more than half the world's population currently lacks access to essential health care services. Aging, population growth, and a rising burden of non-communicable diseases are driving the transformation of primary care. WHO stress that primary care has been shown to meet 90% of a person's health needs throughout their life. L'OMS précise également que plus de la moitié de la population mondiale n'a actuellement pas accès aux soins de santé essentiels. Le vieillissement, la croissance démographique et fardeau croissant des maladies non transmissibles entraînent la transformation des soins primaires. The message in all countries is that to achieve UHC, we must stem costs, increase primary healthcare investment, and to do that may mean moving funding from secondary and tertiary care to primary health care. Dans tous les pays, le message est le suivant. Pour parvenir à CSU, nous devons maîtriser les coûts, augmenter les investissements dans les soins de santé primaire et, pour ce faire,
il pourrait être nécessaire de déplacer les financements des soins secondaires et tertiaires vers les soins de santé primaires. And essential to primary health care is family medicine. What has been said about this? La médecine de famille, également connue sous le nom la médecine générale, est essentielle aux soins de santé primaire. Qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet? Dr. Donald Lee, WONCA past president, said that there can be no UHC without comprehensive primary health care, and there can be no comprehensive primary health care without general practice. Le docteur Donald Lee, ancien président de WONCA, a déclaré qu'il ne peut y avoir de CSU sans soins de santé primaire complets et il ne peut y avoir des soins de santé primaire complets sans médecine générale. Dr. Margaret Chan, past Director General of WHO, said that a health system where primary care is the backbone and family medicine the bedrock delivers the best outcomes at the lowest cost and with the greatest user satisfaction. Le docteur Margaret Chan, ancienne directrice générale de l'OMS, a déclaré qu'un système de santé où résultat au coût le système de santé où les soins primaires sont les piliers et la médecine générale, la pierre angulaire, offre les meilleurs résultats au coût le plus bas et avec la plus grande satisfaction des utilisateurs. Well, so what makes strong family medicine? The members of WONCA, such as MG Maroc, can make strong family medicine by promoting academic departments of general practice in all medical schools. Specific training for our specialty makes strong family medicine. Continuing professional development makes strong family medicine. Mentoring younger colleagues makes strong family medicine, and research in our discipline makes strong family medicine. Qu'est-ce qui fait la force de la médecine générale? Les membres de WONCA comme MG Maroc peuvent faire de la médecine générale une discipline forte en promouvant les départements académiques de la médecine générale dans toutes les écoles de médecine, une formation spécifique pour notre spécialité, le développement professionnel continu, le mentorat des jeunes collègues et la recherche dans notre discipline. How does WONCA help? Quelle aide peut apporter WONCA? WONCA represents and acts as an advocate for our 134 member organisations. WONCA acts as an advocate at an international level, including with the WHO. WONCA does this for its members, and that means you. WONCA représente et défend les intérêts de nos 134 organisations membres. WONCA plaide au niveau international, y compris auprès de l'OMS. WONCA fait cela pour ses membres, c'est-à-dire pour vous. A key objective of WONCA's strategic plan is to maintain and strengthen our relationship with the World Health Organization. Un objectif clé de notre plan stratégique de WONCA est de maintenir et de renforcer notre relation avec l'OMS. With WHO, we have official relations as a non-governmental organisation, and we are engaged in a number of collaborative projects. This is our liaison person to WHO, Professor Maria Pilar Astiapeña from Spain. She was at the WHO Executive Board meeting in February this year. She is attending the World Health Assembly next week. Nous entretenons des relations officielles avec l'OMS en tant qu'organisation non gouvernementale et nous sommes engagés dans un certain nombre de projets collaboratifs. Voici notre personne de liaison avec l'OMS, le professeur Pilar Astiapeña d'Espagne. Elle a participé à la réunion du Conseil exécutif de l'OMS en février et elle assistera à l'Assemblée mondiale de la santé,
la semaine prochaine. At the WHO Executive Board meeting in February, WONCA made statements on key advocacy points. Health workforce. WONCA called for greater recognition of family doctors as essential members of primary healthcare teams. Lors de la réunion du Conseil exécutif à l'OMS en février, WONCA a fait les déclarations sur des points clés de plaidoyer. Personnel de santé, WONCA a appelé à une plus grande reconnaissance des médecins généralistes en tant que les membres essentiels des équipes de soins de santé primaire. Deux, universal health coverage. UHC WONCA urged governments to invest in family medicine to strengthen primary care. Deux, couverture sanitaire universelle. WONCA a exhorté les gouvernements à investir dans la médecine générale pour renforcer les soins primaires. 3. Health emergency preparedness. 3. Préparation aux urgences sanitaires. 4. Climate change and health. 4. Changement climatique de santé. WONCA also engages with the WHO on a regional level. Here, WONCA East Mediterranean President, Dr. Abdulaziz Al-Mirazi, attended the WHO EMRO Regional Committee in Qatar last year. He is shown here with delegates from Oman, Qatar, Bahrain, UAE and Saudi Arabia. WONCA s'engage également avec l'OMS au niveau régional. Ici, le président de la région Méditerranée orientale de WONCA, Dr. Abdulaziz Al-Mirazi, a assisté au comité régional EMRO de l'OMS au Qatar l'année dernière. On le voit ici avec les délégués d'Oman, du Qatar, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite. WHO also visited us at WONCA. This is Dr. John Fogarty, primary care leader and our contact person in the WHO. He attended our executive meeting for half a day last September. I believe this is a first for WONCA Executive. L'OMS nous a également rendu visite à WONCA. Le Dr. John Fogarty, leader de soins primaires et notre personne de contact à l'OMS, a assisté à notre réunion exécutive de WONCA pendant une demi-journée en septembre dernier. Je crois que c'est une première pour l'exécutif de WONCA. But how does WONCA help family medicine locally? By providing opportunities for working together and learning from each other. Comment WONCA aide-t-elle la médecine familiale localement? En offrant des opportunités de travailler ensemble et d'apprendre les uns des autres. WONCA brings colleagues from all around the world to work together in our working parties and special interest groups. But who are they and what other things do they do? WONCA réunit des collègues du monde entier pour travailler ensemble dans nos groupes de travail et groupes d'intérêt spécial. Mais qui sont-ils? Et que font-ils d'autre? The groups are many and varied. They generally meet at world conferences and also online. Many have educational webinars on their subject of expertise. Les groupes sont nombreux et variés. Ils se réunissent généralement lors des conférences mondiales et aussi en ligne. Beaucoup proposent des webinaires éducatifs sur le domaine d'expertise. Here is the QR code for the group's webpage if you wish to consider getting involved. Voici le code QR pour la page web des groupes si vous souhaitez vous impliquer. One of the most durable outputs of our working parties are books. Some examples are Anxiety and Depression in Primary Care, and from our working party on education, Family Medicine in the undergraduate curriculum. These are not only books for people in Europe, they include authors from multiple countries with a different situation in every country.
L'un des résultats les plus durables de nos groupes de travail est la publication d'ouvrages. En voici quelques exemples: anxiété et dépression dans les soins primaires, et de notre groupe de travail sur l'éducation, médecine familiale dans le programme de premier cycle. Ces publications ne s'adressent pas uniquement aux Européens. Les livres de WONCA incluent des auteurs de plusieurs pays avec une situation différente dans chaque pays. There are more family medicine books coming in this year. Core values in family medicine, digital health in primary care, mental health challenges, and one on planetary health and research. D'autres ouvrages sur la médecine générale paraîtront cette année: le santé numérique aux soins primaires, les valeurs fondamentales en médecine familiale, défis en matière de santé mentale, santé planétaire et aussi recherche aux soins primaires. WONCA advocates for the important work we do every day in meeting the healthcare needs of our patients and our communities. But why do we do this? WONCA plaide pour le travail important que nous faisons chaque jour pour répondre aux besoins de santé de nos patients et de nos communautés. Pourquoi faisons-nous cela? Michael Kidd, former WONCA president, said, ancien président de WONCA, Michael Kidd, a dit, because family medicine is important, parce que la médecine générale est importante, because the evidence is clear that health systems based on strong primary care, which includes strong family medicine, are the most efficient, equitable, and cost-effective. Parce qu'il est évident que les systèmes de santé basés sur des soins primaires solides qui incluent une médecine générale forte sont les plus efficaces, équitables et rentables. Because strong family medicine is the best and most economical way to improve the health of individuals, families, and communities. Parce qu'une médecine générale forte est le meilleur moyen et le plus économique d'améliorer la santé des individus, des familles et des communautés. Because every family should have a family doctor who the members of each family can trust for their medical care and advice. Parce que chaque famille devrait avoir un médecin généraliste en qui les membres de chaque famille peuvent avoir confiance pour leurs soins médicaux et leurs conseils. My final message: the family doctor has an important role to play in the life of every family, in every community, in every nation of the world. Mon message final: le médecin général a un rôle important à jouer dans la vie de chaque famille, dans chaque communauté, dans chaque nation du monde. A future opportunity for you to join WONCA and strengthen family medicine in your own country is the WONCA World Conference this year. It will be held in Lisbon from September 17 to 21. La Conférence mondiale des WONCA, qui se tiendra en septembre de cette année, vous donnera l'occasion de rejoindre WONCA et de renforcer la médecine générale dans votre pays. Cette conférence se tiendra à Lisbonne du 17 au 21 septembre. Here is the WONCA Conference's webpage QR code. Voici le code QR de la page web des conférences WONCA. Finally, thank you, merci, shukran.